शिल भक्तिनाथ ठाकुर की जय। हमारा जीवन सारा पापेरा नहीं को पुण्यर लेशा हरे रे उद्वेगा दिया चीजे को तो दिया चे जीवे पेशा हमारा जीवन सादा पातेरा नहीं को पुण्यरा लेशा हरे उदेगा जियच की जयगा तो जियच की जीवे कृष्णा जियच जीवे कृष्णा जियच जीवे कृष्णा नहीं को Bhagavata
Tatvina akinchana Bhagavati Noda Prabhuracharane Gore Dukha Nivedana Gore Dukha Nivedana Gore Dukha Nivedana Tatvina akinchana Gore Dukha Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Nitai Gunamani Amma. Nitai Gunamani Amma. Nitai Gunamani. Nitai Gunamani Amma. Nitai Gunamani. Nitai Gunamani Amma. Nitai Gunamani.
Janina Patita Pa Marana Divache Brahmana Durlava Prima Sabakare Jaji Brahmana Durlava Prima Sabakare Jaji Abada Karuna Sindhu Katiyamo Abada Karuna Sindhu Katiyamo Gare Gare Bole Prema Amiya Rama Gare Gare Bole Prema Amiya Rama Lochan Bole Moranita Devana Pojila Lochan Bole Moranita Devana Pojila Janiya Suniya Se Atma Gati Oila Janiya Suniya Se Atma Gati Oila Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare
Here, our Srila Lochandas Thakur is glorifying Nityananda Prabhu. Здесь наш Шрила Лочандас Такур прославляет Нитянанду Прабху. Nityananda Prabhu is called Patit Pavan, very, very merciful to wretched persons. Нитянанда Прабху, он Патита Павана, очень-очень милостив ко всем падшим. In fact, this is his speciality, На самом деле, это его особенность в этом заключается. searching out the most dreadful persons. Что он ищет самых наиужаснейших людей And to glorify Chaitanya Mahaprabhu, giving them kripa. и прославляет Шри Чайтанью Махапрабху по своей крипе. Like Jagai and Madai, Таким как Джагай и Мадхай, like the thieves who would try to steal his ornaments. как воры, которые старались украсть все его украшения. So there are so many pastimes of Nityananda Prabhu. Есть очень много лил, которые совершил Нитянанда Прабху. Only by the mercy of Nityananda Prabhu we are all here. И лишь по милости Нитянанда Прабху все мы находимся здесь. And his mercy comes to us through Guru Tattva. И его милость приходит к нам через Гуру Таттву. Here, Srila Lochandas Thakur is saying, Nitai Gunamani Amar, Nitai Gunamani. Amar means, oh my Nitai. И здесь Шрила Лочандас Такур говорит: Амар, мой Нитай. Possessiveness, mamata is most important. Чувство обладания мамы — это очень важно, самое важное. Don't have tatastha bhav, Не имейте никакой татаста бхава, нейтрального настроения. neutral mood, Настроение impartial нейтральности. mood, indifferent mood. Безразличие, Where kirtan is going on, at once rush there. незаинтересованность. Там, где киртан идет, вы If немедленно туда Harikatha is скачите. going, sit and listen. Если Харикатха где-то идет, вы тут же If садитесь the и arti слушаете. is going, go to arti. Если арати идет, идите на арати. This is the main disease of the devotees who are covered with anarthas, that they have the neutral mood, tatastha bhav, towards Krishna, his associates, and the kirtan and harikatha and all the paraphernalia of Krishna. You cannot have a tatastha bhav, you have to have possessiveness for these things. Это главная проблема всех преданных, которые покрыты аппаратками, что у них есть вот это татаста бхав, это настроение индифферентности полной к Шри Кришне, ко всем его божественным параферналиям, ко всему, что связано с Кришной. Because really, you cannot be neutral. Потому что в действительности вы нейтральным-то быть не можете. You know, there are different groups of gopis, Surit Paks, Vipaks, the one is tatastha Paks. Вы на самом деле не можете быть нейтральным. Знаете, что существует 4 группировки гопи? Свапакша, Випакша, Сурит Пакша, и одна из них Татаста Пакша. So you should know that those who are tatastha Paks, neutral to Radharani, they're friends with Chandravali's group. И вам следует знать, что те, кто Татаста Ган, они очень дружелюбны, те, кто индифферентны к группе Радхарани, они дружественно относятся к группе Чандравали. So no one can be really neutral. Поэтому никто на самом деле не может So нейтралитет if you don't поддерживать. have possessiveness for Krishna and all his paraphernalia, and you are neutral, then you have possessiveness for Maya. Поэтому если чувство обладания у вас нет к Кришне и ко всем его божественным параферналиям, то тогда к чему у вас есть привязанность? К Майе. And by thinking of in terms of aham mameti, I and mine, related to the physical world, then one's consciousness is remains floating for many, many lifetimes in the material existence. И тогда, когда в сознании человека существуют такие категории, как ахама, мамети, это означает я и мое по отношению к объектам этого материального мира, то тогда это значит, что вы плаваете и еще очень долго будете плавать в океане материального существования. In fact, Srila Vishnu Thakur in his Madhurya Kadambini has described the various stages of bhakti, such as Bhajana Kriya, Anarthanivritti, Nishta, Asakti Bhav. These are stages of the transference of the sentiment ahamta, aham, mameti, I and mine, from the physical gradually to the spiritual. На самом деле, Шрила Вишванатха Чакраварти Такур в своем произведении Мадхурья Кадамбини он написал различные уровни: шада, баджана крия, анарта неврити, ништа, ручи, асакти. Это все различные трансформации дживы по мере того, как она избавляется от этого видения ахам и мамети, я и мое. In the stage of the anarthanivritti, that up to there you have more sense of I-ness for your worldly identity and more possessiveness for worldly things than for your soul's identity and for Krishna.
Когда вы находитесь на начальном уровне своего баджана, это уровень анарта-неврити, когда вы только очищаетесь от анарт, то в этот момент у вас чувство ахармамамети, чувство привязанности к телесному отождествлению ко всем объектам этого материального мира доминирует в своем влиянии, чем привязанность ко всем духовным аспектам. In Nishta it comes into balance. На ниште вы так в And баланс when приходите. Ruchi appears, now you have more you have invested your consciousness more in your soul's identity than in the worldly identity. А вот когда с ништы вы переходите на платформу Ручи, то тогда вы уже, можно сказать, теряете это отождествление себя как человека, который живет в этом материальном мире, и более вы становитесь погруженными в ваше духовное отождествление. So now, to cultivate your attachment, your mamata, Сейчас культивируйте свою мамату, свое чувство обладания, привязанность. it will come by habit. Это образуется с привычкой. One man was walking Один человек шел, and the dog was following him. а собака за ним He бежала. said to get away. Он сказал, уходи отсюда. But he kept going, the dog was still following him. Но пока он шел, собака все равно продолжала He следовать. went to the shop, Он пошел в and when магазин. he came outside, the dog was still waiting. Когда он вышел из магазина, собака все еще ждала. Then the dog followed him home. Потом собака проводила его до дома. Then he thought, I'll give him something to eat. Он подумал, ну сейчас подкормлю ее чем-нибудь. So he fed him something. Он дал что-то. And the next day when he woke up and went outside, the dog was still there. На следующее утро вышел из дома, собака там же. So he fed him again. Он еще раз его покормил. After a few days he was thinking, this is my dog. Через несколько дней он подумал, это ж моя собака. So if you get into the habit of rendering service Поэтому если вы to вовлекаетесь anything, possessiveness will follow. в привычку совершать служение, кому бы то ни было, чему бы то ни было, то тогда чувство обладания придет. So try to always serve Guru, through Vaishnavas, and Kirtan, Harikatha, Mahaprasad, all the transcendental paraphernalia of the Lord. Поэтому всегда старайтесь совершать служение и выказывать почтение гуру, вайшнавам, махапрасаду, всем трансцендентным субстанциям. Lord Srila Lochan Das Thakur, he's saying, Oh Nitai, you are mine. Шрила Лочин Дас Такур восклицает, о, Нитай, ты мой. Gunamani, you are a jewel of all divine virtues, Гунамани, ты драгоценный камень среди всех добродетелей, especially божественных. causeless compassion В частности, беспричинной божественной сострадательности. and a supernatural attachment to the lotus feet of Chaitanya Mahaprabhu. И невероятной преданности лотосным стопам Шри Чайтаньи Махапрабху. Prema Bandya Loya Nitya Hoila Gauda Deshe. Oh Nityananda Prabhu, you brought a flood of prem to Gauda Desh. О, Нитянанда Прабху, ты принес целый поток премы в Гоуда Дешу. That means when Chaitanya Mahaprabhu was in Jagannath Puri, he told Nityananda Prabhu, you cannot stay here, go to Gauda Desh. Это означает, что когда Махапрабху находился в Пури, то он сказал Нитянанде Прабху, ты здесь не можешь оставаться, отправляйся в Гоуда Дешу. So Nitai could not stay with Mahaprabhu, Rai Ramananda, Swarup Damodar, and other associates there. И Нитянанда Прабху не мог остаться с Махапрабху и со всеми его спутниками там. But on the order of Chaitanya Mahaprabhu, he set off and began to do kirtan everywhere. Но по наказу Шри Чайтаньи Махапрабху он отправился и с киртаном проходил везде, где бы он ни So был. when Nityananda Prabhu brought the Harinam Sankirtan to Gauda Desh, he brought with him Prema Banya. That means the inundation, complete flood, tsunami of prem. И когда Нитянанда Прабху добрался до Гоуда Деша со своим Намсан Киртаном, то это было подобно тому, как будто он принес целый поток премы. Dubilo Bhakatagana, and all the devotees, they drowned in that. И все преданные утонули в этом потоке. Dina Hina Bashe, and those who weren't devotees, even they were floating in it. Дина, The Хина, devotees Баша. drowned to the bottom. They went down, but the non-devotees, they also began to float in that. И те, кто не были преданными, те, кто были преданными, они вообще до дна утонули, а те, кто преданными не были, они так и плавали на поверхности. Dina Hina Patita Pa Marana Hibache, Brahmara Dulaba Prema Savakari Jache. Nityananda Prabhu was giving such a love, which is very difficult to attain for Lord Brahma. Нитянанда Прабху раздавал такую любовь, которая трудно достижима даже для Господа Брахмы. And he was giving that love to very fallen persons who didn't even want it. И раздавал он эту любовь настолько падшим личностям, которые даже этого не хотели. Abada Karuna Sindhu Katya Mahan, Gari Gari Boli Prem Ame Arban. Before
the treasure of love for Radha Krishna in Braj was a very tightly sealed secret. Прежде сокровище драгоценной любви к божественной чете во Брадже было вообще каким-то недостижимым секретом. It was like an ocean that was held back by a dam. Это было подобно тому, как океан сдерживает дамба. But Gari Gari Boli Prem Amir Bhan, Nityananda Prabhu, you know, he is Balaram. Нитянанда Прабху, вы знаете, что это Баларам. And Balaram has a plow. А у Баларама есть плуг. So with his plow, he cut a canal from the dam to the door of each house. И своим плугом он прорубил эту дамбу, и она разлилась на каналы, которые доходили до домов каждого. Then with his lotus foot, he broke the dam. И своей лотосной стопой он так разорвал эту And the dam broke, and then prem was flowing in all the canals to every door. И They did not have to go looking for Nityananda Prabhu. This prem was running after everyone. И дамба вот так проломилась от удара ноги Нитянанда Прабху, и она дошла до дверей каждого дома, и людям никуда не надо было ходить, потому что према сама к ним пришла. Chaitanya Charitamrita said, the Panchatattva broke open the storehouse of love of God and began to distribute. В Чайтанья Чаритамрите говорится, что Панчататтва, она просто взорвала сокровищницу божественной любви и начала просто раздавать. And when they saw all the miserable people of the material world tasting this fruit, they became very satisfied. И когда они увидели, что результатом стало то, что все падшие люди этого мира, они начали вкушать это сокровище, то они стали очень счастливы. So Lochan Boli Mora Nitai Jevana Bojilo, Lochan Das Thakur said, that person who does not glorify and serve Nityananda Prabhu, he is committing suicide and knowingly drinking poison. И Лочин Дас Такур сказал, что та личность, которая не прославляет Нитянанда Прабху, не обращает на него никакого внимания, то осознанно они пьют смертоносный яд, совершают суицид. So everyone should chant the name of Nityananda Prabhu. Поэтому всем надо воспевать имена Нитянанды Прабху. And especially go all over the world and bring the Harinam Sankirtan И в to all the особенности people. разъезжайтесь по всем частям света и раздавайте Харинам Санкиртан всем людям. People are very far away from Krishna. Люди очень далеки от Кришны. But when you chant the holy names through the streets of all the towns of the world, then they cannot check it. The sound of Krishna's name will go in their ear, whether they like it or not, and they will make sukriti. Но когда люди, хотят они того или не хотят, когда они слышат киртан божественных имен Шри Кришны, то так или иначе они получают благо, когда звук этих имен попадает в уши. И все их материальные обусловленности, они их оставят, будут разрушены. Если не в этой жизни, то точно в следующей они станут преданными. He gives mercy, illuminates the heart to that we can appreciate Bhagavatam, the book Bhagavat, and the devotee Bhagavat. This is mercy of Nityananda. Нитянанда Прабху одарит вас милостью. Каким образом это произойдет? Что ваше сердце, оно станет озаренным к тому, чтобы вы начали вкушать божественный нектар Писаний, Шримад Бхагаватам и других. Эй, дуидвара дия према бхактирас. And by the action of the book Bhagavatam and the devotee Bhagavat, the heart becomes infused with bhakti rasa and Krishna comes under that devotee's control. И посредством влияния Бхакта Бхагаваты и Гранта Бхагаваты, то тогда ваше сердце, оно станет очищенным, и Кришна подпадет под контроль ваш. Jnanitimirandasya Jnanandanasalakhya Chikshurmilitam jena Tasmai Shri Gurave Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikai Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hemabhadyavyacchavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste
Chaitanya Chandra Namo Namaste. Bhaktya Vihina Aparada Lakshay Shivta Shakavaritaram Gamate Kripa Maikam Sharanam Prapanam Vrinde Namaste Charanarvindam Vrinde Namaste Charanarvindam Govinda Damodara Madhavechi Govinda Damodara Madhavechi Govinda Damodara Madhavechi Govinda Damodara Madhavechi Hare Krishna Hare Radha Hare Sakeji Govinda Damodara Madhavechi Sham Sundar Shikanda Shikar Smaraha Samurali Manohara Radhikar Sukumama Kripanidhe Priyacharna Kinkurim Kuru Tavaivasmi Tavaivasmi Najivamittaya Bana Kritivikyaya Devitam Namam Charantikam. First of all, I have my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual guru, Asmadiya Paramaraditama Guru Pada Padma, Nitya Leela Pravishta Om Vishnupada, Ashtotara Satsi Sima Durupanugacharya Varya, Srila Bhakti Vedanta Narayana Swami. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev, Srila Prabhupada, and all our Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. Finally, I offer my pranam to the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. Narayana Parayana Jadhantaranashana Rupanugamita Prayojanayate Namaha. Our Nityananda Kripa Patra Vrindavan Das Thakur, who has received the mercy of Nityananda as his direct disciple, he has written in Shri Chaitanya Bhagavatam. Наш Нитянанда Крипа Патра Вриндаван Дас Такур, он написал в Шри Чайтанья Бхагавате. What is Nityananda Kripa Patra? Означает непосредственный получатель милости Нитянанда Прабху, Who has received the initiation? который получил инициацию, который непосредственно получил инициацию. So see, Nityananda Prabhu, sorry, Vrindavan Das Thakur has written, Kahare Naninda Kare Krishna Krishna Bole Ajay Chaitanya Se Jinibe Kahale Ninduka Nahi Kalabja Sab Shastri Gai Sabara Samana Bhagavata Dharma Hai. Вриндаван Дас Такур написал: Don't criticize or minimize anyone. не критикуйте и не принижайте никого. Just chant Krishna Krishna Bole. Просто воспевайте Кришна, Кришна Боли. If you do this, then Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is Ajaya Chaitanya, the Supreme Lord, unconquerable, he will be conquered by you. Если вы будете это делать, то Аджая Чайтанья, Верховный Господь, которого никто не может ни победить, ни завоевать, он подпадет под ваш контроль, вы его завоюете. All the scriptures say that those who criticize others, they attain nothing.
Все писания провозглашают, что те, кто критикует других, они ничего не достигают. Sabara samana Bhagavad Dharma hoy. Because the Bhagavad Dharma is to give respect to every living being. Потому что Бхагават Дharma, верховный религиозный путь, это уважать всех и каждого. Jive saman dive jane Krishna adhistan. Sri Chaitanya Mahaprabhu said, you should think Krishna is in the heart of everyone. Шри Чайтанья Махапрабху сказал, что вы должны думать, что Верховный Господь пребывает в сердце каждого. And every jiva is Krishna's part. И каждая джива является частичкой Кришны. So whatever million coverings of the material energy they have, at least this we should respect. И какими бы миллионами покрытий материальных обусловленностей этот человек не был накрыт, все равно вы должны думать, что хотя бы вот это присутствие Господа в нем есть. So be careful. Будьте осторожны. If anyone has a shraddha, faith in God, Если у кого-либо есть шрадха, вера bow в down to Господа, that faith. то склоняйтесь в уважении перед этой верой. Our Srila Bhaktivinoda Thakur, he used to say, if in the jungle somewhere there is some aborigine person, Наш Шрила Бхактивинода Тхакур всегда говорил, что если в джунглях есть какой-то абориген, and they see a huge mountain and in awe they think, oh, this is God. и он видит огромную гору и с почтением думает, это Верховный Господь, And they bow down to that mountain. и склоняется перед этой горой, Then I bow down to the faith in the heart of that person. то я тогда склоняюсь в поклонах перед верой этого человека. Because the faith which is in the heart of any devotee and the faith which is in your heart, it is the same Shraddha Devi. Потому что вера, которая находится в сердце какого-либо преданного, и вера, которая находится в вашем сердце, она не отлична. Они не отличны друг от друга, потому что это одна Шрадха Деви. So if you try to molest the faith of another person, Поэтому, если вы стараетесь каким-то образом принизить веру другого человека, or injure or hamper it in any way, или каким-либо образом так подоткнуть его, так немножко поддеть, that Shraddha and this Shraddha is saying you are breaking your own Shraddha. проявить пренебрежение, то вы таким образом неосознанно рушите свою веру. Now it is Kali Yuga. Сейчас время Кали-юги. So Kali is always looking for a way to stop the expansion of the mercy of Chaitanya И Mahaprabhu. Кали всегда ищет те или иные способы, дабы препятствовать движению Махапрабху. So Kali means quarrel. Кали означает ссоры. He especially likes to instigate some quarrel among the devotees. И в частности, ему нравится подзуживать всякие ссоры в вайшнавских обществах. When Sri Krishna had chastised Kaliya, Когда Шри Кришна, он наказал змея Калию, he came out onto the bank of the Jamuna. он вышел на берег Ямуны. And all Brijbasis came, Все and according Браджаваси, to their rasa with him, according to their stage, either they embraced him or gave him blessings, и все Браджаваси, они подошли и согласно этикету, согласно их or massaged положению, him. они либо массировали его, либо обнимали, All либо were so склонялись в attached to поклонах. Krishna as if he had just come back from the jaws of death. Все почувствовали такую особую привязанность к Кришне, потому что они поняли, что он был на пороге смерти. So then no one wanted to go home. И никто по домам расходиться не So хотел. they camped there on the bank of the И они Jamuna. там разбили лагерь и заночевали там, But in the night, на берегу Ямуны. some wicked servants of Kamsa Maharaj came and they set fire to the forest all around them. And they're about to be completely devoured by that forest fire. Но ночью туда пришли злостные слуги Камсы Махараджа, и повсюду они в круге разожгли огонь, так что они оказались в кольце огня. But very mercifully, Krishna told everyone, close your eyes. Но очень милостиво Кришна повелел всем: закройте свои глаза. Then he drank the forest fire like a very cool mango lassi. И тогда он выпил этот огненный лесной пожар, бушующий, просто как манговая ласи. And when they opened their eyes, they were completely safe. И когда они открыли свои глаза, то они были в полной безопасности. Krishna told them to close their eyes Кришна сказал им закрыть глаза, because he was thinking, потому что он думал: when I was a baby, my friends, they saw me eating dirt. когда я был еще мальчиком, малышом совсем, то мои друзья увидели, как я кушал грязь. They told my mother Yashoda, Они доложили об этом маме Ишоде, and she became angry with me. и она на меня рассердилась. So if they'll tell her that I'm eating fire, then what will happen? А если они расскажут ей, что я еще огонь кушаю, то что тогда случится? Krishna always think about what will my mother think. Кришна всегда так думает, что моя мама подумает об этом. So his name is Yashodananda. Его зовут Яшодананда.
So this forest fire demon is also one anartha. Этот демон лесного пожара — это на самом деле одно оскорбление в нашем It's сердце. a dissent and quarrel in the Vaishnava community. Это споры, ссоры в вайшнавском обществе. Just like a forest fire spreads rapidly everywhere and destroys everything. Так же, как лесной пожар бесконтрольно разносится повсюду очень быстро и все разрушает, Many nice devotees, много хороших преданных, quite innocent and happy in their spiritual life. невинных и счастливых в своей преданной жизни. Then suddenly the fire of the quarrel comes. Вдруг они как начинают всех мочить вокруг. And criticism and spreads like everywhere rapidly. И критиковать, и все такое, все плохое разносится повсюду с невероятной Very скоростью. quickly in a few days that whole spiritual community is wiped out. И очень быстро тогда это духовное общество стирается с лица земли. All are still wearing tilak and chanting, but inside nothing is coming, no realization. Тилоки носят, одеваются в вайшнавские одежды, а внутри все просто сухое, как пустыня какая-то. So be very careful of this. Поэтому будьте очень внимательны, осторожны. Remember the words of Vrindavan Das Thakur. Вспоминайте слова Вриндаван Дас Такура. If some difficult situation comes, Если какая-то трудная ситуация настигает вас, and it looks, this one is at fault, maybe this one is at fault. и смотрится так, что может этот виноват, может тот. Whose side will I take? Так, чью сторону принять? Vrindavan Das Thakur said, glorify all sides. Так, Вриндаван Дас Такур говорит, прославляйте обе стороны. And go on chanting, Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare. И продолжайте воспевать. Someone will tell, but if I am naive, then I may go into a wrong direction or wrong situation. Кто-то может сказать, но если я буду таким наивным, я же в неправильную ситуацию попаду. Vrindavan Das Thakur said, don't worry about this. Вриндаван Дас Такур говорит, но об этом не надо беспокоиться. If you are humble and you give respect to everyone and chant, Krishna will give you the divya buddhi, divine intelligence to find the right way. Если вы смиренны и всех уважаете, то Кришна наделит вас дивья будхи, это означает божественным разумом, и вы тогда будете принимать исключительно правильное решение. So be simple like a child Будьте простыми, как дети, and completely surrender to Guru and Krishna. и полностью предайтесь Гуру и Кришне, Like Bharat Maharaj, как Бхарат Махарадж. when he was Jad Bharat, Когда он был Джад he Бхаратом, was captured by some dacoits его поймали разбойники and they brought him in front of the deity of Kali. и привели его перед божеством Кали, And поставили. there was a chopping block. И там была такая, как They were going to типа cut off his head типа and offer гильотина him to такой, Kali. как они собирались отрубить его голову и поднести как подношение богине So Кали. they brought him there and told him, pay your obeisances here, on this block. И они сказали, вот тут вот эта подставочка, ты сюда голову положи, там как раз место было, где голову надо отрубать. Предложи поклоны богине Кали. He was so Плохо. surrendered to Krishna. Okay. Джад Бхарат настолько Кришне был предавшийся, он такой, ну хорошо. And when the dacoit lifted his sword to kill him, then Kalima herself broke out of the deity and cut off the heads of everyone along with her associates, also killed so many of them. И когда Джад Бхарат предложил пранамы Кали Мету, тогда этот палач занес над ним топор, и в это время божество Кали, оно не стерпело, оно просто вырвалось из божества там стоявшего. Kali and her Pisachi associates were dancing and playing volleyball with И они their heads. начали срубать головы всем разбойникам, и с этими отрубленными головами они начали играть в волейбол. So Jad Bharat, he looked up and everyone was dead Джад Бхарат поднял голову с своего поклона и посмотрел, все мертвые. and he was okay. И с ним все было в порядке. So try to be like this, fully dependent on the mercy of Guru and Krishna. Поэтому старайтесь быть подобны этому, полностью зависеть от милости Гуру и Кришны. And you cannot come into any danger or difficulty. Тогда никакая ни трудность, ни опасность вас подстерегать не будет. Otherwise, if a problem will come, then you should know this is Krishna's mercy. В противном случае, если какая-то трудная ситуация вас настигнет, вам следует знать, что это милость Кришны. Tate nukampam susamikshmano munjana evatma kritam vipakam vidvarva bhuvi vidadam navasi jivita yomukti padesandayabhak. Always be looking forward to the day. When will Krishna give me mercy? Всегда ожидайте того дня, когда же Кришна дарит вас милостью, предвкушайте. And when any difficulty comes, think, don't blame anyone else. Think this is my fault. А когда трудность какая-то приходит, вы никого не обвиняйте, вы думаете, это моя вина.
I have done some the wrong activities in the past, so this karma is coming to me. Я в прошлом напортачил, что-то сделал плохое, теперь карма моя настигает But меня. Krishna very mercifully, he is minimizing it Но Кришна очень милостив, он минимизирует ваши and реакции. lovingly giving me this medicine to purify me of my attachments. Надо понимать, что Кришна, он, наоборот, он с любовью дает мне это лекарство и очищает меня от моих привязанностей. To diminish the mountain of my pride and make me become humble. Он заставляет эту гору моей гордости сходить на нет и делать меня смиренным. So for Помогает. such a person, it's only a matter of time before they will see, oh, I am in Goloka Vrindavan in the pastimes of Krishna. Для человека с такой ментальностью это лишь вопрос времени, когда он отправится в лилы Радхи Кришны. Their perfection is a foregone conclusion. Only time is separating them. То есть это уже такой решенный вопрос. Только время их отделяет от этого момента, когда они туда пойдут. If you can be situated in that mood. Если вы можете быть утвержденными в этом умонастроении. Sometimes, because the transcendental realm is the achintya tattva, Временами из-за того, что трансцендентная обитель является ачинтя татвой, when it's described by different sadhus, then they explain it in different ways. непостижимой обителью, то временами различные ачарьи, духовные учителя, они могут описывать ее тем или иным образом. Because of the limitations of the material words. Из-за ограниченности, недостатка материальных слов к описанию. So, you should be careful Поэтому надо быть осторожными. not to become very rigid and fanatical. Не надо становиться узкомыслящими и фанатичными. Because in any particular situation, there may be different ways of seeing the same subject. Потому что ситуация может быть одна, а на нее смотреть вы можете под разными углами. Or once in South India, Однажды в Южной Индии, Trivandrum, there were many, all the Vaishnavas of the Ramanuja Sampradaya, Sri Sampradaya. там было очень много вайшнавов, Рамануджа Сампрадая, Шри Сампрадая. And the Pandits, they used to have debates with the Vaishnavas of the Madhva Sampradaya. И пандиты там всегда из Шри Сампрадая дебатировали с пандитами из Мадхва Even Сампрадая. Madhvacharya himself had written a refutation of Vishishta Dvaitavad, the philosophy of Ramanujacharya. Даже сам Мадхвачарья написал опровержение Вишишта Двайтаваду, философии Рамануджачарьи. So they used to debate each other. Они всегда дебатировали друг с дружкой. So some philosophical discussion is all right, but there should not be any ill will or the selfish agenda. Философские дискуссии сами по себе не несут под собой ничего плохого, но если только там не примешано эго и какие-то личные мотивации. After some time, some hordes of the Muslim barbarians, they attacked that city and they killed all the Brahmanas. И как-то какие-то варварское племя, оно как-то атаковало всю деревню и перебило всех. Only one Brahmin lady was pregnant and Всех брахманов. her son survived. И только одна женщина Брахмани, она осталась живых, она была беременна сыном. So she gave birth Она родила. and then slowly they had to rebuild their community. И постепенно они начали восстанавливать общину. But they had no one to teach the teachings of their tradition. Но не было никаких достойных продолжателей традиции. So at that time, the Pandits of the Madhva Sampradaya, who knew very well the philosophy of the Sri Sampradaya because they used to debate them, they came and stayed in that city and they trained the new generations of the devotees in the philosophy of Ramanujacharya. И в это время Вайшнава Мадхва Сампрадая, зная о такой плачевной ситуации, они отправились в эту деревню и стали обучать их философии не своей, но той, которую учил Рамануджачарья. Because although they had some differences of opinion on a high level of philosophical dialectic, they did not want that this tradition would stop. And so they taught the other Sampradayas teaching and in this way built up the community there again. And it became flourishing and successful. Потому что они не хотели, чтобы эта философская диалектика, чтобы она каким-то образом пропала, и они стали обучать их же собственной традиции, чтобы не было ничего утрачено, никакой So движения. just see how soft is the heart of the Vaishnava. Просто посмотрите, насколько сердца вайшнавов мягкие. Shraddha is Shraddha. Шрадха, вера, это есть Шрадха. When the gurus and GBC of ISKCON, back in the good old days, in the 80s, they used to come and visit my Gurudev.
Когда гуру GBC Искона в старые добрые времена, в 80-х, они приходили навестить моего Гурудева, and they discussed many fine points of philosophy. они обсуждали очень многие тонкие седантические поинты, So философские. when some issue came up, then before giving an answer, my Gurudev used to say, "Tell me, what does your Guru Maharaj say about this issue?" И когда какие-то темы, они восходили к жизни, то тогда Гурудев, он обычно спрашивал их в первую очередь: вы мне скажите, что ваш Гурудев об этом говорит. Then he would listen carefully and then elaborate according to that conception. Тогда он внимательно слушал и давал ответ более широкий, согласно тому, что сказал этому человеку его гуру. So let's not try to diminish anyone's faith in their guru. Поэтому мы не стараемся порубать ничью веру в его гуру. Especially the bona fide Shiksha Guru is like this. His role is to nourish faith in the Diksha Guru. В частности, подлинный духовный учитель, его целью является и образом его действия является подпитка веры ученика в его Дикша Гуру. Then, if we can follow all these things, we can progress very nicely and rapidly on the spiritual path. И тогда, когда мы следуем всем этим нюансам, то тогда очень скоро и беспрепятственно мы можем идти по пути преданного служения. Rupa Goswami's first teaching, Vacho Vegam. Первое учение Шрила Рупа Госвами, Вача Control Вегам. your speaking. Контролируйте свою речь, Because this can, uncontrolled tongue will make unlimited disasters. потому что бесконтрольный язык начинит кучу катастроф. We have to hear it again and again because in Kali Yuga danger is everywhere. Это учение нам следует слушать снова и снова, потому что это Кали-юга, и опасность нас подстерегает на каждом шагу. Now we come to our verse of Shrimad Bhagavatam for today. Переходим к новому стиху Шримад Бхагаватам на сегодня. It is 10th canto, chapter 2, 26. Это Шримад Бхагаватам, 10-я песнь, 2 глава, 26 стих. Can you repeat? Повторяйте. Satya Pratham Satya Param Trisatyam Satya Param Trisatyam Satyasya Yonim Nihitam Cha Satye Satyasya Yonim Nihitam Cha Satye Satyasya Satyam Rita Satyanitram Satyasya Satyam Rita Satyanitram Satyatmakam Tvam Sharanam Prapannaha Satyatyamakam Sharanam Prapannam. So you can see the word Satyam Можете appears увидеть many слово times in this verse. Сатьям очень много раз в этом стихе упоминается. Satyam means truth, true or truth. Сатьям означает правда или истина. So this is a prayer. This is from the Garbha Stuti. Garbha Stuti means the prayers that the devatas made to see Krishna when he was in the womb of Devaki Devi. Это молитва из Гарба Стути, которая была произнесена деватами, когда Кришна находился в лоне Деваки. Vasudev Maharaj spoke mantra in the ear of Devaki. Васудев Махарадж произнес мантру в ухо Деваки. That means Krishna who had appeared in the heart of Vasudev. Это значит, что Кришна, который появился в сердце Васудева, Because he is Vasudev. из-за того, что он Васудев, Do you know what it means, знаете, Vasudev? что это означает Васудев? Vasudev means Shuddha Sattva. Васудев означает Шудда Саттва, чистое существование. Untouched by Tamagun, Rajagun, Sattvagun. There is Vishuddha Sattva. Не затронутое тамагуной невежеством, раджагуной страстью, саттва-гуной благостью, чистое. Shuddha Sattva means the pure spiritual energy. Шудда Саттва означает чистая трансцендентная энергия. Don't think that Vishuddha Sattva, the pure spiritual energy, is the same as the Sattva Gun of the material energy. Не думайте, что Шудда Саттва, чистая трансцендентная энергия, она каким-то образом подобна Саттва-гуне, которая является материальной First of гуной. all, Sattva Gun is never completely pure. Прежде всего, Саттва-гуна никогда полностью чистой не бывает. Because the three gunas, they're inextricable from each other. Потому что три гуна, они друг от дружки не отличны, неотделимы. So, however sattvic anything is, always must be some trace of rajas and tamas. Насколько бы сатвичным не был ни человек, ни ситуация, всегда в этом будет присутствовать определенная только раджаса и тамаса, невежество и страсти. But still, if hypothetically
the sattva gun could become free from rajas and tamas, it would still not be called Shuddha Sattva. Но если даже гипотетически мы можем себе представить, что саттва гуна могла бы освободиться от влияния раджаса и тамаса, то все равно мы не можем сказать, что она стала бы шуда саттвой. Because it is the part of the Bahiranga Shakti, external material energy. It is not the vritti of the Swarup Shakti, spiritual energy. Потому что она является составляющей Бахиранга Шакти, внешней энергии Господа. И никоим образом она не является проявлением Сваруп Шакти Шри Кришны. So, the Его драсненной энергии. pure spiritual energy is called Vishuddha Sattva, and that's other name of Vishuddha Sattva is Vasudev. И так чистая трансцендентная духовная энергия называется Вишуда Саттва, а также она называется Васудев. So the vision, the experience of Krishna does not take place in the mind contaminated by the gunas. И видение Кришны, его непосредственное восприятие, оно не имеет места быть в уме, оскверненном гунами. It takes place by the agency of Vishuddha Sattva or Vasudev. Но только под влиянием Вишуда Саттвы или Васудева, чистого трансцендентного существования, вы можете узреть Кришну. Therefore, Krishna is called Vasudev. Поэтому Кришну зовут Васудев. Vasudev means who only appears in Vasudev is called Vasudev. Васудев означает Кришна, который появляется только в Васудеве. So, see, Krishna appeared in the heart of Vasudev Maharaj, and then he was transferred from his heart into the heart of Devaki by mantra. Шри Кришна проявился в сердце Васудева Махараджа, а потом перешел в лоно Деваки, когда он проговорил мантру ей в ухо. Iti mantra midhanena mantra murti mamurtikam. Krishna is called mantra murti. Кришна называют мантру Мурти. He exists in the form of Shabda Brahma. Существует в форме Шабда Брамана, чистого трансцендентного звука. So when Gurudev gives diksha to the disciple, that time he keeps the divine form of Krishna in the heart of that disciple in the form of mantra. И когда Гурудев дает дикшу, инициацию ученику, то тогда в форме звуковой вибрации мантры он передает форму Кришны. By following the process of diksha, gradually that disciple will attain mantra siddhi, perfection, in remembering the mantra, and he will have the darshan of the swarup of Krishna. И следуя предписанным правилам в пометовании своих дикша мантр, постепенно такой преданный он обретет мантру ситхи, это значит достигнет совершенства на пути повторения своих мантр. So Vasudev Maharaj and Devaki were in the prison cell of Kamsa. Васудев Махарадж и Деваки, они находились в темнице But now Камса Махараджа. Krishna was in the womb of Devaki and she became very effulgent. Но сейчас Шри Кришна, он находился в чреве Деваки, и она стала такой сияющей. So all the devatas, they knew that Krishna was about to appear. Все деваты знали, что Кришна вот-вот появится. And they came and began to offer prayers И они to пришли и Krishna. начали предлагать In the молитву womb, Кришне. those prayers are called Garvastuti. Эти молитвы называются Гарва Стути, когда Кришна еще в чреве находится. This is one of the very famous prayers. Вот одна из этих знаменитых молитв. Oh Krishna, О, Кришна! Satyatmakam Tam Sharanam Prapana in the last line. В последней линии Сатьятмакам Твам Шаранам Прапана. All the devatas are saying, Все деваты говорят, you are Satyatmakam, the embodiment of supreme reality. ты Сатьятмакам, воплощение верховной реальности. Therefore, all of us demigods, we completely surrender to you. Поэтому все мы полубоги полностью предаемся тебе. Satyabratam, who are you? Сатьявратам, кто ты такой? You are Satyavrat. Ты Сатьяврат. That means the Satya Sankalpa. Означает Сатья Санкалпа. Whatever you say becomes true. Что бы ты ни сказал, становится Whatever you истиной. decide becomes reality. Чего бы ты ни пожелал, что бы ты ни решил, это воплощается. And whatever vow you make, you keep that vow. А какой бы обет ты ни принял, ты его держишь. Исполняешь. So, Krishna has made a vow. Кришна принял обет. Tasman matsharanam gostam mannatam matparigraham gopaye swatmayogena soyam me brata ahita. Soyam me brata ahita. The devotees who have taken shelter of me, Те преданные, которые приняли у меня прибежище, who see me as their Nath, the Lord of their heart, то видят меня как своего Натха, как Господа их сердца. they are my family members. Они члены моей семьи. So I have made a vow to protect them at all times. Я принял обет защищать их во все времена. By my own Yogamaya Shakti. Своей собственной йога Майя Шакти. When did Krishna say this? Энергии. Huh?
when Indra sent the rain, Когда Кришна проговорил эти слова, когда Индра послал when огромные Indra was ливни, destroying Braj with the Samvartak clouds which are used to flood the universe at the time of the destruction, pralay. когда во время пралая посылались огромные дожди, If I use a Sanskrit word, translate it. I am also translating into English. You should translate it into Russian. What is pralay? разрушение. So, at that time, all Brijbasis, they were freezing cold. В это время все в Раджабасе замерзали. They had no shelter. It was a very critical condition. У них не было никакого прибежища, это было очень критическое состояние, Then ситуация. Krishna said, "So yam me brata ahita." I made a vow. Those who have taken shelter of me, I will protect them. And then Krishna lifted Govinda. И Кришна сказал, Gave я даю shelter to такой everyone. обет, что те, кто приняли у меня прибежище, я становлюсь их защитником. Satya Bharatam. In Gita also Krishna said, Ananyas chintayanto mam ye jana parupasate tesham nityabhyuktanam yogakshema vahamyaham. If anyone, they give their mind, their energy, their everything in serving and worshipping me, then whatever they have I protect it. And whatever they need, I personally bring that myself. Шри Кришна в Бхагавад-гите сказал, что те, кто отдают свой ум, все, что у них есть, свою энергию мне, то что бы у них ни было, я это защищу, и то я это сохраню, и когда они попадут в опасную ситуацию, я их защищу. So there's no need for the mind to be overcrowded with existential fears. How will I survive? Поэтому нет никакой причины для ума переполняться экзистенциональными страхами. Как я выживу? Krishna takes care of those who have taken shelter of him. Потому что Шри Кришна заботится о тех, кто приняли у него прибежище. Just so that you don't need to use your time and energy in anything else but his service. Просто поймите, что вам не следует свою энергию ни на что другое тратить, кроме как на служение Like Шри Gurudev Кришне. used to say, that Lord Brahma created the whole universe by the abbas of Kama Bij. Мой Гурудев всегда говорил, что Господь Брахма сотворил всю Вселенную посредством Аббаса, тени, Кама, Биджа. And Gurudev has given you this Kama Bij at the time of Diksha, and you are worried how you will survive. И Гурудев вам во Only the время... abbas of this mantra can create the universe. А Гурудев вам во время инициации дает не Аббас, а сам Бидж, само это семя. Тогда что вы переживаете? Если вся Вселенная была сотворена лишь Аббасом, лишь тенью этого семени, то тогда о чем вам беспокоиться, если у вас уже вам это семя Гурудев дал? So such a prapanna, shanagati, taking shelter of Krishna is the sign that the transcendental Shraddha is present in the heart. Bhaktilata Bij is there. Это прапана, это шаранагати, предание Кришне, оно указывает на то, что Бхакти-лата Бидж проявилась там. Бхакти-лата Бидж это означает семя преданности в сердце. Srila, our Bilvamangal Thakur, Наш Шрила Билвамангал Такур he said, Bhaktis Tvai сказал, Stiratara Bhagavan Yadisyat Daivena Napalati Divya Kishora Murti Muktanjali Mukalitanjali Seva Mukti Swayam Mukalitanjali Sevate Sman Damata Kama Gatayo Samaya Pratiksha. He said, "Oh my Lord, if I can have steady bhakti to you, он сказал, о мой Господь, если бы у меня было стир, стабильная бхакти к Тебе, bhaktis tvai staratara, if my devotion to you can be steady, nishta, если бы моя преданность Тебе, она была стир, стабильной, ништа, твердой, then daivena na palati divya kishora murti, then very easily I will have the darshan of you in the form of a transcendental teenage coward boy. то тогда Divya Kishora Murti. очень скоро я обрету Твой даршан, увижу Тебя как Диви Кишора Мурти, как юношу, And when юношу, that time when I see your smiling face трансцендентного пастушка. as a very beautiful, charming coward boy, Я увижу Тебя с Твоим улыбающимся лицом, как такого чарующего then I маленького won't need пастушка. anything. Тогда мне ничего вообще не надо будет. Mukti Swayam Mukalitanjali Sevatesman. Even the goddess of liberation, Mukti Devi, she'll be standing behind me with folded hands begging, when can I serve you?
Даже богиня освобождения Мукти Деви, она будет стоять за мной со сложными руками и спрашивать, как я могу вам послужить? But I will not even look in her direction. Но я даже в ее сторону не посмотрю. So if Mukti Devi will become my servant, then what to speak of dharma, artha and karma? Religiosity, the money, economic development and material pleasures, all of them will be standing in a line, waiting to serve me. И даже если Мукти Деви, самая возвышенная из 4 целей человеческой жизни, она станет для меня достижимой, то что тогда говорить о карме, о деятельности в этом мире, об арте, экономическом развитии, о каме, о выполнении всех желаний? So Dhruva Maharaj said the same thing. Dhruva Maharaj то же самое сказал. Kachan vichinvan api divyaratnam swamin kritatosmi baram najache. Oh my Lord, I wanted to get a kingdom bigger than my grandfather, better than my grandfather, Lord Brahma even. But now I have seen you. I am completely satisfied. I don't want anything. Dhruva Maharaj сказал: «О мой Господь, я совершал свою аскезу для того, чтобы достичь царства больше, чем царство моего отца, больше, чем царство моего дедушки, Господа Брахмы. Но теперь, когда я получил твой даршан, когда я увидел тебя, я понимаю, что мне ничего не нужно». So Krishna is Satyabratam. He Krishna made a vow. Oh, surrender to me. I'll take care of everything. Кришна, он Сатьявратам, он принял обет, он сказал: «Предайтесь мне, и я тогда защищу вас». Satyavratam Satyaparam. Krishna is Param Satya. Сатьявратам, Сатьяпарам. Кришна — это Парама. Tam nasvaina sada nirastakukam Satyam Param Dhimahi. He is the supreme reality. Он является верховной реальностью. He is Satya, the truth, along with Para. He is Parashakti. Он Сатья, истина, вместе с Пара, со своей Парашакти. His pleasure potency Shrimati Radhika. Его энергия его наслаждения Шримати Радхи. Satyavratam Satyaparam Tri Satyam. You are three means three. 3 означает 3. Tri Satya means, oh Krishna, you are true in the past, the present and the future for all time. 3 Сатьям означает, что Кришна, ты являешься истиной, где в прошлом, в настоящем и в будущем. And Tri Satyam means that your spiritual energy has 3 aspects. И 3 Сатьям означает, твоя духовная энергия наделена 3 аспектами. Icha Shakti, Jnana Shakti and Kriya Shakti. Ича Шакти, Гьяна Шакти и Гьяна Шакти. Крия Шакти. As it is said in the Upanishads, Na tasya karyam karanam cha vidyate, na tatchamascha vyadikascha drishyate, parasya shakti vividaiva shruyate, swabhaviki jnana balakriyacha. It means, Na tasya karyam karanam cha vidyate. Oh, the Supreme Lord, Vidyate, it is known that the Supreme Truth, He has no karya, no duties to perform. Это означает, что у Верховного Господа у него нет никакой кари, он не обременен никакими обязанностями, которыми ему следовало бы совершать. He has no karan, that means material senses. У него нет карана, материальных чувств. Na tat samascha vyadikascha drishyate. And it is seen that no one is equal to him, what to speak of greater than him. Можно сказать, что никто не равен ему, что говорить о том, что кто-то может быть выше него. And it is heard, vividaiva shruyate, that he has his one Shakti is heard of in different ways according to the function of that Shakti. И также было услышано, что его Шакти действует в зависимости от каждых из аспектов этой Шакти. So his Shakti swabhaviki jnana balakriyacha, his Icha Shakti, his desire potency, his Gyan Shakti, knowledge potency, and Kriya Shakti, activity potency, they are non-different from him. They are swabhavik, naturally arising from his swarup. Итак, Крия Шакти — это энергия его деятельности, Гьяна Шакти — это энергия его знаний, Ича Шакти — это все его желания. И известно, что они являются неотличными составляющими его сварупы, его духовной формы. So you should know that the Kriya Shakti of Krishna's spiritual potency, by which all activities are performed in the spiritual world, that same Kriya Shakti acts upon the material energy to make all actions go on in this world also. Вам следует знать, что Крия Шакти Кришна, энергия его деяний, подобно тому, как все посредством этой энергии происходит в духовном мире, всякая деятельность, то также посредством именно этой энергии любая деятельность, любой вид деятельности происходит в этом материальном мире. And therefore all the actions of this world, they have some connection
the relative truths are all dependent on the absolute truth. Поэтому вся сравнительная истина, она имеет отношение к абсолютной истине, что она все равно связана с ней. And the reason why babies get ice cream all over their face is because that's what Krishna does when he's eating butter. И причина, по которой дети, когда они кушают мороженое, они себе по всему лицу его размазывают, это потому что Кришна, когда он кушает масло, то он тоже себе размазывает его по всему лицу. The reason why young girls, even though they never learnt it in any school, they stand like this. Причина, по которой маленькие девочки, хотя они никогда этого в школе не учили, вот так встают в такую позу. Why? Because the Kriya Shakti of the spiritual world acts upon the material energy and produces like a shadow or a replica of the spiritual world. Потому что Крия Шакти, она But which is влияет temporary. на этот материальный мир, и хотя этот мир является отражением мира духовного, но все равно, как это все идет оттуда, это вот то, что мы вкушаем здесь в этом мире, это ситуация следствия. Srila Bhaktivinoda Thakur used to say the material world is like a dictionary of the spiritual Хотя world. это тень. Шрила Бхактивинода Тхакур сказал, что материальный мир это как словарик о духовном мире. If you look in a dictionary, Если посмотрите в словарь, all the symbols are there which refer to real things. The real things are not in the book, but the symbols which represent them are there. все символы, которые описывают реальные предметы, они указываются в книге. So the reason why there is friendship here, the reason why there is the flavors of the love of mother and father and brothers, the reasons why there is romance here is because the Kriya Shakti is playing here, and the origin of all of these things is Krishna's Leela. И причина, по которой в этом мире существуют различные оттенки отношений, такие как дружба, такие как родительская любовь, такие как романтические отношения, все является следствием того, что Крия Шакти Кришна, она играет вот в этом мире такую роль, но на самом деле источником является духовный мир. But the relationship that each soul in his conditioned state considers that he has with each person, this relationship is not satya, it is asat. Но те отношения, которые личности в этом мире имеют друг с другом, они не являются сати, они не являются истинными, они являются асат, они являются иллюзорными. But the original, the form, the prototype on which all the relationships are based, they are satya. Но те прототипы, которые мы берем, которые мы видим в этом мире, они являются следствием источника в духовном мире. So satya bharatam, satya param tri satyam, then satyasta yonim. Сатьяста йоним. Yoni means a womb, or that which from which things emanate. Йони означает чрево или то, откуда все возникает. So the Devatas are saying, "Oh Krishna, Деваты говорят: о Кришна, baby Krishna, малыш Кришна. you are satyasya yonim. That means you are the source of all the incarnations: Kurma, Baraha, Matsya, Nrsimha, Rama." Ты Сатьяси Йоним, ты являешься источником всех инкарнаций. Нрсимхи, Курмы, Варахи и всех остальных. Nihitam cha satyai, and you are situated in truth. И ты утвержден в истине. That Нихитам means часатей. you are eternally situated in your various dhams, which are all eternal. Это означает, что ты вечно присутствуешь во всех своих божественных обителях, в которых ты всегда, да. The Vaikuntha planets, Vaikuntha dhams are eternal. Планеты Вайкунтхи, они вечны. Ты Dwarka вечно там dham, присутствуешь. Mathura dham, Ayodhya dham, Дварка, Мадхура, Айодхья, Navadvip dham. Навадвипа. They're all the eternal abodes of the Lord, wherein the Lord is situated performing His pastimes. Все они являются вечными обителями Господа, где Он совершает свои игры. Satyasya yonim nihitam cha satyai, satyasya satyam. You are the satyam, the truth, supporting all here. Satyasya means the relative truth. Ты истина, Сатьям, которая поддерживает всю Сатьясию, все относительные истины. That means that this body that you have is not illusion in the sense that it doesn't exist. It's only illusion that you think it's you, but otherwise the body exists. Only it lasts for a short time and then the elements merge with the totality of elements. То тело, которое вы получили, оно не является иллюзорным, оно является реальным. Но проблема заключается в том, что вы думаете, что я как душа, я есть это тело. Но все объекты этого материального мира, они имеют временную природу, поэтому они абсолютной истиной являться не могут. So Satyasya Satyam is the explanation of the mantra of Chandogya Upanishad.
Поэтому Сатьяся Сатьям является объяснением мантры, упоминаемой в Чандоге Упанишад. Chakshushas, Chakshu Uta, Srotasya Srotram. Supreme Lord Krishna is the eye of your eye and the ear of your ear. Верховный Господь Кришна является глазом ваших глаз и ухом вашего уха. That means only because the Supreme Lord has senses, so you have senses. Это означает, что только по той причине, что Верховный Господь наделен чувствами, у вас есть чувства. His seeing is primary, Его видение his главенствующее. hearing is primary, and yours follows in the wake of his. И слушание его также является доминирующим, главенствующим. А то, что вы уже можете слышать, это уже такое Vedanta gives an example вторичное. Веданта дает пример. that when you are asleep at night, Когда вы спите ночью, at that time your senses are dissolved. в это время ваши чувства так растворяются. But when someone calls you, Haribol Prabhu, it's time for Mangalartik. Но когда кто-то вам будет кричать «Харибол, Прабху, Прия Мангаларати», So at that time your senses are dissolved. How is it possible that you can hear when you are in deep sleep? в это время ваши чувства не полностью растворены. Как же тогда так получается, что вы на самом деле этот звук можете слышать? So the reason you can be awakened from deep sleep by sound is because even though you don't hear, because your senses are dissolved, but Paramatma hears. Причина, по которой вы реагируете на звук, хотя ваши чувства не функционируют в этот момент, заключается в том, что Параматма присутствует у вас в сердце. And the Paramatma brings you out of the Shushupti. Это Параматма выводит вас из вашего шушупти, состояния глубокого сна. So first, Paramatma sees, Paramatma hears, and in the wake of his seeing and hearing, our senses are functioning. Поэтому сначала Параматма видит и Параматма слышит. А то, что вы уже видите и слышите, является как таким вторичным эффектом, как следствие. Shukadeva Goswami said, every person by thinking carefully can identify, they can infer the presence of God in their own heart. Шукадев Госвами сказал, что любой человек, если он так глубоко задумается, то он сможет с легкостью идентифицировать присутствие Господа в своем сердце. Why? Почему? Because Потому что if your eye is injured, Потому что если ваш глаз болит, заранен, then you cannot see. видеть вы не можете. If the eye is there but the soul has left the body, the eye cannot see. Если глаз присутствует, а душа оставила тело, то глаз видеть не может. So the soul is blind without the eye, and the eye is blind without the soul. Поэтому душа слепнет без глаза, а глаз слепнет без души. And if you put the two together, А если вы двоих совместите вместе, then what will happen? ну что тогда случится? Nothing, because if two blind people get together, they still cannot see. Ничего, потому что если двое слепцов сходятся вместе, то все равно увидеть ничего они так и не могут. So, that which makes the connection between the soul and the physical senses and empowers them is the supreme Rishikesh, the Lord of the senses residing in everyone's heart. So it is only by the presence of the Supreme Lord, His seeing, His hearing within your heart, that you have any power to sense anything. И та причина, по которой атма ваша и ваши чувства, они приходят в какое-то соприкосновение, какой-то коннект между ними происходит, то почему это происходит? Лишь из-за присутствия параматмы, верховной души в вашем сердце. So Satyasya Satyam, He is the absolute truth behind the functioning of all the relative truths. Сатьяся Сатьям, он является верховной абсолютной истиной, которая является источником всех вторичных действий. Vrita Satyanetram Рита Сатья Нейтрам means that His eyes are true. означает, что его глаза истинные глаза. Now the eyes of this physical body, the physical body is made of the transformation of Tamagun. Сейчас глаза этого физического тела, из чего они состоят? Они являются трансформацией тамагуна. And the Indriya, the pran which causes the body to move is Rajas. И индрия, прана, которая заставляет это тело двигаться, это благодаря энергии раджаса. But the eyes of Krishna, А глаза Кришны, they are Satya, they are Vishuddha Satya. они являются сати, они являются вишуда сатвой, чистым трансцендентным Here существом. Satyanetram means his eyes, his hearing, his touch, taste, smell, all are the different aspects of that one transcendental reality. Но здесь сати нитрам подразумевает то, что глаза Кришны, они могут выполнять функции всех остальных органов чувств. Слышать, видеть, прикасаться и все остальное. Someone may argue, Кто-то может возразить. it is said in the Upanishads,
Natasya karyam karanam cha vidyate. The Supreme Lord has no karanam, no senses. В Упанишадах говорится, что у Верховного Господа нет никаких каран, нет никаких чувств. So that means God must have no form, no body, and cannot see, taste, or smell anything. He's just nirvishesh Brahman. По всей видимости, у Господа нет ни рук, ни ног, и вообще Он действовать не может. So there are two words for senses in Sanskrit. На санскрите есть два слова. There are more, but two are prominent. Karana means senses, and Indriya means senses. На санскрите существует два слова, определяющих русское слово чувство. Это карана и индри. На самом деле слов гораздо больше, но два этих самых So главных. the Upanishads say the Supreme Lord has no karan. Упанишады говорят, что Верховный Господь не имеет караны чувств. This refers to your material senses, not to his spiritual Indriya. К чему это имеет отношение? К вашим материальным чувствам, не к его индриям. Angani yasya sakalendriya vrittimanti. Pasyanti panti kalayanti chiram jaganti. Anand chinmaya sadujjala vigrahasya govindamari. So karan, the word karan means senses. It literally means instruments. Слово каран означает чувство, но буквальный смысл этого слова означает инструменты. In Sanskrit, the instrumental case, Tritiya Vibhakti, is called karan. На санскрите инструментальный падеж третья вибхакти называется каран. So our senses are called karan, instruments, because an instrument is something that mediates between one thing and another. Наши чувства называются караны, инструментами, потому что они являются медиатором между одной вещью и другой. In other words, we use the instruments of our senses to perform activities. Иными словами, инструменты наших чувств мы используем для того, чтобы какую-либо деятельность совершать. If one of your senses is injured and not functioning anymore, you are still the same person because the sense and you are different. Если какой-либо из ваших органов чувств прекращает свою работу, то это не значит, что вы перестаете существовать. But see, Krishna is not like that. Но Шри Кришна, он не такой. Because Потому что вы и ваши чувства не отличны друг от друга. part of his swarup. Но чувства Кришны, они не подобны этому, потому что все его чувства, они So являются they частью cannot be called сварупы, Karan instruments духовной формы. because they are not something different that he uses to achieve something else. И они не являются караной, они не являются чем-то отличным от него, что он использует как медиатор для того, чтобы достичь чего-то еще. And because Krishna himself is the omnipotent. И потому что сам Шри Кришна, он всезнающий, Therefore, each part of his swarup is also omnipotent. то каждая из составляющих его сварупы, духовной формы, она такой же функциональна, And therefore, всезнающая. every one of his senses can do the functions of all the other senses. Поэтому все его чувства, они могут выполнять функции, которые могут выполнять... He can eat with his eyes. Короче, он может есть глазами. He can taste with his ear. И ушами тоже. All senses can do everything. И все чувства его, они взаимозаменяемые, вот. So he cannot be, you can say Natasya karyam karanam. He has no karan instruments, but he has divine transcendental senses. У него нет каранам, у него нет материальных чувств, у него есть божественные, трансцендентные инструменты. Another reason why it is said Supreme Lord has no karan Другая причина, по которой говорится, что у Господа нет караны is чувств. because you are here Потому что вы здесь, and there's an object over there that you are looking at. а там объект, на который вы заритесь. And the instrument of your sight mediates between you and that object. И инструмент ваших чувств, он ожидает того момента, когда он туда ринется. But for Krishna, he needs no instrument to mediate between himself and the object over there because his swarup is here and his swarup is there. Но для Кришны не надо использовать свои чувства для того, чтобы достичь объекта где-то там, потому что он везде присутствует. Он присутствует здесь, и он уже присутствует там. And because he is present inside and outside of everything, there's not for him. There's nothing over there or over here that he needs an instrument to identify because he's already there. И потому что он присутствует везде, потому что он вездесущий, то по этой причине для него нет вообще такого понятия, в принципе, как здесь, там, потому что он и так везде. But ignorant persons, considering Krishna like themselves, they project their worldly experience onto Krishna's lila. Но невежды, считая Кришну подобными, считая, что Кришна подобен им, они проецируют свое материальное видение на него. Krishna is very bad.
Кришна такой плохой. When the gopis were taking bath in the Jamuna, he stole their clothes. Когда гопи принимали омовение в Ямуне, то он пришел и украл их одежды. Then he told them to come out of the water naked. А потом голыми сказал им из воды выходить. Because he wanted to look at them naked. Потому что хотел на них голыми You посмотреть. think he could not see them when they're in the water? They have to come out. Потому что он же в воде не мог их разглядеть, сказал им выйти. He cannot see them when they are fully dressed. Он не может их видеть, когда они полностью одеты. So, because the conditioned souls are lusty, they project their lust onto Krishna's Leela. Потому что обычные обыватели этого мира, вожделенцы все, они думают, что Кришна такой All же. Krishna Leela is only for prem, pure love. А вся Кришна Лила, она лишь о преме, о чистой любви. When the gopis came out of the water, they were covering themselves with their hands. Когда гопи вышли из воды, то они закрывали себя руками. Krishna told them, Кришна им сказал: oh, you should give obeisances. ну-ка, предложите поклоны. So they did with one hand like this. Они вот... Они с одной рукой вот так. Krishna said, no, with both hands. Кришна сказал: подожди, так не пойдет, давайте двумя руками. Why? This was a Lajja Ched Leela. Потому что это была ладжа чед лила. Because when love is growing, Это означает, что он обрубал их смущение it goes up to the stage постепенно. Rag and Anurag. Когда любовь постепенно начинает расти, то она достигает уровня раги и потом But анураги. Anurag will not mature as long as there is shyness between the lover and the beloved. Но анурага не созреет, пока там есть вот это смущение между возлюбленной и возлюбленным. So, unless their love will go up to Mahabhav, До того уровня, пока любовь не достигнет уровня Махабхавы, when he plays his flute, they will not run to meet him in the middle of the night. когда он заиграет на своей флейте, то они не побегут со всех, на всех парах к нему ночью навстречу. Understand? Понимаете? Understand this point? Вы поймите Oh, этот in point. Venu Geet, Krishna's playing the flute every day. В Вену Гите Кришна каждый день на флейте играет. Gopis are saying that Nadjastadata Rupadharya Bakunda Gita Avhata Lakshita Mano Bhava Bhagna Vega. Just see how Jamuna Devi, she's feeling waves of ecstatic attraction to Krishna when he plays his flute. Гопи говорят: вы посмотрите, какие Ямуна Деви, она испытывает экстатические эмоции, когда Кришна играет на своей флейте. Jamuna Devi is very lucky, Ямуна Деви такая удачливая, but I am unfortunate. но я неудачлива. Vaktam Brajesha Sutayor Anuvenu Justam Yavani Pitam Anurakta Kataksha Moksham. The coward boys are very fortunate. Мальчики-пастушки очень удачливы. Because when he's walking through the forest and playing his flute, he looks at them with loving glances. Потому что когда Шри Кришна идет по лесу и играет на своей флейте, то они смотрят на I него wish I could go there взглядом. and be with him, И я бы хотела тоже бы отправиться с but I ними, cannot. но я не могу. Why? Почему? My mother-in-law is watching me. Потому что свекровь за мной следит. My husband is watching И me. муж тоже. All society is watching me. Все общество за мной наблюдает. In these verses of Venu Geet, gopis express the anutap, regret, that they don't have such a love, that they can run and be with Krishna. В этих стихах гопи, они испытывают анутап, они скорбят о том, что у них нет такой сильной любви, что они просто могут побежать и служить Шри Кришне. But when Rudra Bhav appears, Но когда Руда Бхава приходит, at that time, then Mohana Bhave Pi Vismriti. то One тогда quality of Rudra Bhav is that if someone faints, they forget everything. одно из качеств Руда Бхавы — это Мохана Бхави Пиви Смрити. Если человек, он падает в обморок, то он теряет But всякое сознание Mohana внешнее. Bhave Pi, the gopis, even when they have not fainted, they are awake. But by the power, the prema vega, the force of prem, they forget everything even while they are awake. Но Мохана Бхави Пи, даже когда гопи, они находятся в пробужденном состоянии, не в обморочном состоянии, то они не могут ни о чем помнить вообще. So, for the gopis anurag to increase up to Mahabhav, there is some obstacle, their lajja, their shyness, which they express many times in Venu Geet. И чтобы для гопи с них перейти с уровня анураги до Махабхавы, что им мешает? Им мешает вот это смущение, которое множество раз упоминается в Вену Гите. Dandyasma mudagati opi arinya eta
Yananda Nandan Upatta Vichitta Vesha. Oh look, these deer are very fortunate. Посмотрите, только эти олени настолько удачливы. If there's a deer in the forest and from far away you're walking, they hear the sound and they become startled and then quickly spring away. Если есть олень какой-то в лесу, то вы идете по лесу, и вдруг он слышит звук вашего... слышит вас, и он начинает прислушиваться и быстренько убегает. But when Krishna plays his flute, look what happens. The deer, they give up their shyness and they approach him and come very close to him. Но когда Кришна играет на своей флейте, то что делают эти олени? Они останавливаются, прислушиваются и идут прямо по направлению к нему, оставляя всякое смущение. So Danya, they are fortunate. Поэтому Дани, они удачливы. But we are so unfortunate. Но мы настолько We неудачливы. cannot give up our shyness. Мы не можем оставить свое смущение. So Krishna thought, I have to help them. И Кришна подумал, надо помочь Гопи. This is why he stole their clothes. Поэтому он выкрал их одежды. Lajja Ched Lila, cutting. Ладжа Чадлила, Come out from the отрубание. water. Выходите из воды. Give obeisances. Предложите пранам. No, two hands. Двумя Like руками. this. Slowly cutting so that their anurag will come to Mahabhav. Постепенно так, чтобы их анурага дошла до уровня Махабхавы. Then Bhagavana Pitara Tri Shadat Phulamalika Viksharantam Manasyakre Yogamaya Mukasita. In the full moon night of the Sharad season, Krishna played Полнолуние в his сезон flute. Шарад, осенний And now сезон. Mahabhavas come. Mohana Bhavepi Vismriti. They forgot everything and ran to meet him. Кришна созвал всех на танец расу, и тогда Мохана, Бави, Пиви, смотрите, гопи тут же позабыли обо всем и помчались к нему в лес. So Krishna has no material senses. У Кришны нет материальных чувств. Karan, instruments. Каран инструментом. But he has aprakritindriya, У него апракрита Индра, supernatural senses, трансцендентные чувства, by which he does not enjoy sense gratification. посредством которых он не наслаждается всякими чувственными наслаждениями. He engages in the premamaya leelas. Но он вовлечен полностью в према Майлилу. So rita satyanetram Любовь. satyatmakam tvam sharanam prapana. All the devatas tell Krishna, we take complete shelter of you. Поэтому Рита, Сати, Нитрам, Сатьятмакам Твам, Шарана Прапана. Все деваты, они говорят, Кришна, мы принимаем у тебя полное прибежище. When Chaitanya Mahaprabhu was describing to Sanatana Goswami Когда Шри Чайтанья Махапрабху объяснял Санатани Госвами about the process of bhakti, процесс бхакти, he quoted one verse from the Ramayana. то он процитировал один стих из Рамайна. He said, oh, Он сказал, Sanatan, Санатан, listen to me. и слушай меня. Lord Ramachandra said, Господь Рамачандра сказал, Sakrid eva prapano yas tavasmi ticha yachate abhayam sarvada tasmai tadamyetam bratam mama satya bratam shanam prapanna. Supreme Lord is called Satya Brat. Верховного Господа зовут Сатья Брат. So here Lord Rami said, if a person Sakriteva Prapannaya, just once, he surrenders to me. Здесь Господь Рама говорит, если человек Сакрит Эва Прапану Яс хотя бы раз, единожды предастся мне, And he says to me, oh my Lord, I am yours. и скажет мне, Тавасми Тича Ячате, о мой Господь, я твой, Just once. единожды. Everyone tell Krishna. Все скажите Кришне. Oh Krishna. О Кришна! Oh Giridhari. О Гиридхари! Oh Bihari Lal. О Гиридхари! Oh Gopinath. Oh Gopinath! Oh Radhakanta. Oh Radhakanta! Tavasmi. Тавасми! I am yours. Я Yours. Okay, now everyone is safe. Все спасены. Supreme Lord said, if someone will do this only once, Верховный Господь сказал, если кто-либо хотя бы один раз так сделает, then that person can be fearless forever. то тогда такой человек может стать бесстрашным во веки веков. Because I will protect him at all times. Потому что я его защищу во все времена. Dadam yetad bratam mama. This is my vow. Датам едат вратам мама. Это мой обет. So Krishna is so merciful. Кришна такой If милостивый. someone surrenders to him, Если кто-то ему предается, but even afterwards they go in Maya. но даже если после этого он уходит в Майю в полной Anyway, Krishna will catch them and bring them back все again and равно again. Кришна его схватит и приведет обратно снова и снова. Very merciful. Милостивый очень. So in Shrimad then Mahaprabhu told Sanatana Goswami, Махапрабху сказал Санатани Госвами. this is why it is said in
Шримад Бхагаватам, акама сарва камо ва мокша кама ударади, tivrena bhakti yogena yajaita purusham param. If you have no desire, if you desire liberation, or if you have thousands of desires, it doesn't matter. If you are intelligent, you will just do bhakti to Krishna. Поэтому в Шримад Бхагаватам говорится, если у вас есть желание, если у вас нет никаких желаний, если вы мукта пуруш, если вы освобожденная уже душа, то все равно это не имеет никакого значения, потому что все, что надо сделать, это просто предаться Кришне. Because Krishna is so kind. Потому что Кришна такой добрый, Whoever you are, кем бы вы ни были, He will save you and protect you. Он спасет и защитит вас. He will fulfill whatever desires you have also. Исполнит все ваши желания. But in such a way, you will never ask for those things again. Но таким образом, что вы никогда этого не пожелаете заново. And even though you don't want it, by force He will give the nectar of His lotus feet. И даже хотя вы этого не хотели, но силой Он одарит вас нектаром своих лотосных стоп. Oh, in the beginning of Kali Yuga, В начале Кали-юги, in about 218 years into the Kali Yuga, где-то за 200, что-то 200 сколько-то лет до Кали-юги, that is about 2,800 years BC. 2800 лет до рождения Христова. There was one Brahmin, young Brahmin man. Был один юный брахман. In South India, his name was the Vipra Narayan. В Южной Индии он жил, его звали Випра Нараян. So Vipra Narayan was very pious. Випра Нараян был очень благочестивый человек. And every day he used to remember mantra and do puja. Он каждый день проводил пуджу, повторял мантру, And study the Vedas. веды изучал. So once he went on the parikrama. Однажды он пошел на парикраму. And gradually he came to Srirangam. Постепенно он дошел до Шрирангама. So there he had the darshan of Krishna in the form of Ranganath. Там он получил даршан Кришны в форме Ранганатха. And he was charmed by his beauty. Он был очарован, сражен наповал его красотой. So he said, "My Lord, I am yours. Он сказал: мой Господь, я твой. My whole life I just want to serve you." Всю свою жизнь хочу лишь тебе служить. So, just outside the town he made one garden. Около сада, около храма, недалеко снаружи городка, он построил садик. And he would do his Vedajai, study of the Vedas and Archan, and he would work hard in the garden, growing tulsi and the 8 different types of flowers. Он совершал веды дьяй, арчан, он совершал свое поклонение, изучал шастры, и в этом саду он посадил разные растения и туласи тоже. So from the tulsi leaves he would make very big tulsi garlands. Из листиков туласи он делал огромные гирлянды. Perhaps you have seen in Srirangam. Может, увидели в Шрирангаме. Huge tulsi garlands. Здоровенные такие. And from 8 types of flowers he would make very beautiful garlands. Из 8 видов цветов он делал замечательные гирлянды. And every day with love he used to offer them to the Lord. И каждый день с любовью Господу предлагал. So he used to live alone. Он жил один. And he was very quiet and always working И away. тихий такой был, и в садике работал. He was a simple person. Простой человек. So one day Однажды was a prostitute named Devadasi, Однажды была проститутка, ее звали Девадаси. and she was with some of her friends. They were courtesans. Они с подружками вот так вот They were время not проводили. hookers. They were courtesans. So they were just traveling. They had been doing service. Куртизанками были. They were doing service in the court of the king of Chola. Они совершали служение в царстве царстве Чолы. So she and her associates, they were extremely beautiful, like demigoddesses. И она и ее подружки были невероятно красивы, как полубогини. And they had earned so much by their occupation. They had so much fine jewelry and beautiful silk cloths. Благодаря своей работе они были очень богаты, они были одеты в разные украшения, в шелковые And одежды. wherever they would go, everyone would. И куда бы они ни ходили, все с открытыми ртами за ними наблюдали. So she was traveling with her friends, Она с подружками шла, and they walked past the garden и они прошли мимо сада of the Vipra Narayan. Випра Нараяна. So Vipra Narayan was there working away, Випра Нараян там себе работал спокойненько. and the young ladies were singing. И девушки пели. But he did not even look up. He was just Он даже не посмотрел, не digging in his поднял взор. garden and taking care of the plants. Он так заботился о своих растениях. So that never happened to them before. Это такое никогда не случалось с ними прежде.
Who is this farmer? Они так спросили, кто этот фермер? He's not even looking at us. На нас не смотрит даже. Huh? So then one of the girls said, "Oh, you don't know? He's a great devotee. Одна из девушек сказала, вы не знаете, он величайший преданный. He never looks at the things of this world. Ни на что из этого мира он не смотрит, ни на какие He's вещи. so absorbed in the very loving services, menial services for Lord Ranganath. Он так погружен в свое служение, может быть, незначительное для Господа Ранганатхи. So then, because she was that courtesan, she was proud of her beauty. She thought, what? Everyone looks at me. Из-за того, что это куртизанка, I'm attractive to everyone. она была настолько опьянена своей красотой, она так гордостью немножко задета была, и она подумала, что на меня все смотрят. So she всегда. told her friend, no, I can attract him. Она сказала подружке, я могу его привлечь. He said, no, he's a great devotee. Подружки сказали, ну, он великий преданный. So Devadasi said, let's make a bet. Девадаси сказала, давайте поспорим. I can compromise his integrity. Гарантирую, что испорчу его репутацию, что я скомпрометирую его. Like this. So then they made a bet. Они поспорили, And laughing, then they went away. и, засмеявшись, весело разошлись, пошли. So then дальше. Devadasi was very cunning. Девадаси была хитрой очень. She took off all her own very expensive ornaments and fancy clothes and put on very simple cotton cloths and tilak like a Vaishnavi. Сняла все свои дорогие одежды, все украшения поснимала, надела очень простую дешевую одежду и тилок Yeah? And нанесла. she came there to the garden. И пришла в сад. So she saw him working very hard in the hot sun. Она увидела, как он работает под палящим солнцем. And he was pulling up weeds. Он сорняки выдирал. And she came there and she started also pulling up. Она пришла и тоже стала сорняки вырывать. Then he noticed, oh, Supreme Lord sent someone to help. Он заметил, Господь послал помощника. All are doing seva. Все севу делают. She asked him, do you mind? Can I help? I want to also do seva. Она спросила, вы не возражаете? Я просто вам помочь хочу. Yes, of course. Конечно. So she began to serve. Она начала служить. And for many days, she was also digging and pruning and helping prepare the garden for the service of the Lord. И много дней она так рыла, там, полола ради служения Господу. So then, he used to live on very simple things, fruits and roots, and he shared some food with her. Тогда он сам по себе жил очень простой жизнью, корешки, фрукты кушал, и он начал делиться с ней. Dadati pratigranati guvyam akati pratyate bhungte bojayate chaiva sadvida pratilakshanam. Exchanging food. This Обмен is едой. also the pratilakshanam, sign of affection. Это притилакшанам, это признак любви на самом деле. We must exchange the six exchanges of affection with the pure devotee. Then our heart will become attached. Otherwise, if we will do this with a worldly person, then our heart will become attached to them. And it will be like a hook to drag us into the ocean of material existence. 6 видов обмена должно происходить между нами и чистыми вайшнавами. В противном случае, и что тогда произойдет? Тогда наше сердце будет привязано к ним очень сильно. Если же мы будем направлять все эти виды служения на материалистичных людей, то таким образом это будет подобно крюку, который потянет за наше сердце и привяжет нас к материальному миру. So one day, Однажды there was very heavy rain, like today. очень сильный ливень был, как сегодня. So we could not go to Varsana today. Так что мы сегодня на Варшану поехать не If смогли. weather forecast is good for tomorrow, the next day we'll go. Если погода станет хорошей, то, может быть, на следующий день мы поедем. So, one day there was very heavy rain. Однажды задождило очень сильно. And Vipra Narayan, he was sitting inside his small hut. Випранарай сидел в своей маленькой хижинке. And she could not come in his hut because he was a sadhu. И потому что он был садху, она, естественно, не могла зайти So внутрь. she was sitting outside. Она снаружи села. And the rain was falling. И дождь шел. And very cold. Очень холодно было. He thought, oh, this is not good. Он подумал, ну нехорошо это все. She should come into the hut, I will go outside in the rain. Пусть идет в хижину, я сяду под дождь. So they invited her and she sat inside the hut and he sat Они outside. поменялись местами. So then she was very sad. Она загрустила тогда. She said, oh, this is not good that I am inside and you are outside in the rain. You should also come inside. Она сказала, ну нехорошо это, что ты снаружи, а я внутри, ты зайди тоже. So then he relented and he also came inside. Ну ладно, он так согласился и зашел.
So then she closed the door and she Vishnu. Everything was finished. Она закрыла дверь и Шри Вишну, Шри Вишну, Шри Вишну. Шри Вишну повторяет обычно как очистительную мантру, если вы что-то плохое увидите, то будет Шри Вишну. Swasramatra duhitra va na viviktasano bhavet. Shrimad Bhagavatam said, don't be alone, even with your sister or your mother. Шримад Бхагаватам предупреждает, не надо даже с сестрой или мамой вдвоем оставаться. Because the senses are very powerful. Потому что чувства очень могущественны. So he discovered the truth of this. Он лицом к лицу соприкоснулся с этой истиной. And he became fallen. И упал. So then that prostitute, she quickly went away И потом она его быстренько оставила and never came back. и никогда больше не вернулась. She went back to her friends and said, you have to pay me, I won the bet. Пришла к подружкам и говорит, давайте, проиграли вы долг. But it was too late for the Vipranarayan. Now his heart was very attached. Но для Випранарайны дело было в шляпе, потому что он влюбился по уши. And he was crying and crying. Он рыдал и рыдал. So he went to the place where she lived. Пошел в то место, где она жила даже. And he was very, very desperate again to be united with her. И он просто жаждал невероятно вместе с ней встречи снова. But she sent him away. Она его отправляла прочь. Said, I am too expensive for you. Она сказала, я для тебя слишком дорогое You have удовольствие. no money. У тебя денег нету. So no money, no business. Нет денег, нет бизнеса. And she sent him away. И отправила его прочь. But he was so shameless now. Но он теперь уже такой He бесстыдный became so стал. attached. The next day he came. Так привязался, на следующий день And she пришел. rejected him again. Она его снова отвергла. Now he forgot about his japa. Сейчас он про джапу вообще He forgot забыл. about his puja. Не вспоминал о пудже уже. Only his heart was burning all the time. Alas, alas. Только сердце его горело постоянно в Where желании. is my Увы, Devadasi? где моя Девадаси? So then, Тогда Lord Ranganath, Господь Ранганат he took the form of a young Brahmin man. принял облик юного брахмана. And he served with many very beautiful pots made of solid gold. И он... I'm sorry, Gurudev. He served the bhoga in very beautiful pots made of solid И gold. он Богу предлагал в очень дорогих золотых горшках. So the Supreme Lord, he took one of his own golden pots. Верховный Господь взял один из его золотых горшков. And in the form of a young Brahmin, he went there to the house of that Devadasi. И в форме этого юного брахмана он отправился в дом к этой Девадаси. He said, oh, please accept this as it's a payment for my friend. Он сказал, примите это подношение от моего друга, подарок вам. Huh? So, oh, thank you. Он сказал, вау, спасибо. Okay, this is Ладно. very valuable. Очень ценный подарок. So she put it down, Она положила and его, he went away. и он ушел. Then the next day, А следующий when день, Vipranarayan came knocking on the door, когда Випранарайн пришел, стал стучать в дверь. oh my beloved, please see О, me. возлюбленная, увидь меня. He said, yes, of course, come in. Он говорит, конечно, заходи. He was surprised. Он в шоке был вообще. So in this way, he met with his beloved, Так он встретился с любимой, because he had some credit for a few weeks. потому что у него кредит на несколько недель появился. So then, in the temple of Lord Ranganath, the pujaris discovered, one of the very valuable gold pots of the Lord has gone missing. Тогда в храме Господа Ранганатхи пуджари забили тревогу. Один из дорогущих горшков Ранганатха пропал. Some thief has stolen it. Вор украл какой-то. So then the king sent his soldiers, Тогда царь разослал слуг, and they were солдат. going door to door and they were searching houses. И они ходили от дома к дому и обыскивали дома. And when they came to the place of the Devadasi, they found it. И когда они пришли в дом Девадаси, они нашли горшок у нее And they дома. arrested her. Арестовали ее. Then she said, no, I did not Она steal сказала, it. я ничего не знаю. You know that Vipranarayan, Вы Випранарайну знаете? he gave me this for payment for Это services. он мне дал этот горшок. Huh? So Это then его за встречу со мной. Vipranarayan was doing in his garden. Випранарайн в саду работал. He had no idea. He thought that his beloved had finally understood and accepted him. Он понятия вообще не имел, что случилось. Он думал, Yeah, no возлюбленная idea. полюбила меня наконец, и все хорошо. So the soldiers came there and they arrested him for stealing. Солдаты пришли и арестовали его за воровство. And they put him in jail. В тюрьму засунули его. I was thinking, what happened?
Он думал, что ж такое-то происходит? I have not done anything. Я же ничего не сделал. Oh, no, we know. Мы знаем, You have given it in payment to that Devadasi. ты этой Девидасе заплатил горшком. He complained, but no one would listen. Он так жаловался и оправдывался, но никто его вообще не воспринимал. So then he was in jail and thinking, oh, what happened to me? Тогда он сидел в тюрьме и думал, ну вот так, что за жизнь I складывается. was serving Bhagavan Служил Бхагавану до этого. with my whole life. Всей жизнью предавался. But now look what happened. Сейчас посмотрите, что случилось. I lost my sadhana. Садану потерял практику свою. I lost my reputation. Репутацию утратил. Now I am a thief and I am in the jail. Сейчас меня уже вором считают, и я в тюрьме сижу. Oh my Lord, О Господь, please be merciful to me. пожалуйста, будь милостив ко мне. So then, the king at night, he was asleep, and in his dream, Lord Ranganath came. Тогда царь ночью спал, и Господь Ранганат явился к нему во сне. And he said, oh, the pot wasn't stolen. I personally gave it to that Devadasi to pay for my devotee. И Ранганат сказал царю, что это мой преданный, он не крал никакой горшок, он просто взял его, что это я, что это был я, кто забрал этот горшок и отдал Девидасе как плату за встречу с ним. The king was astonished. Царь And he был woke up. поражен, он проснулся Oh, Supreme Lord is so kind to his devotees. и подумал, Верховный Господь настолько милостив своим преданным. And he quickly went to the jail. И он быстро отправился в тюрьму And he released the и Vipranarayan from выпустил the jail. Випранарайна. So then Vipranarayan went back to his garden. Когда Випранарайн вернулся в сад, He was thinking, он думал, I became so fallen. я так упал уже. How can I again enter the path of pure bhakti? Как же снова я могу встать на путь чистого бхакти? Then he remembered. Тогда он вспомнил, In the Shastra, it is said что в Писаниях сказано, that Mad Bhakta Puja Vyadika, Krishna said, the service of my devotees is more than service to me. как Кришна сказал, служение моему преданному больше, чем служение мне. Prahlad Maharaj said, Naisam Matistarvada Rukramam Grim Sprishattinata Pagamaya Data Mahiyashans Pajara Jobishekam Niskinchananam Navrinita Yavat. Прохлад Махарадж сказал, The attachments, the desires in the heart of any person, they will never disappear unless and until that person smears his entire body with the dust of the lotus feet of pure Vaishnavas. привязанности и желания в сердце каждого человека, они никуда не денутся, никуда не исчезнут до той поры, пока он полностью себя не умастит пылью с стоп чистого Вайшнава. So then he knew this is my only chance. Тогда он знал, это мой единственный шанс. And then he was going to visit sadhus. И тогда он отправился на встречу с разными садху. And he was taking their foot dust И он on брал his head, пыль с их стоп себе на голову, washing their feet and taking charnamrita омывал их стопы и принимал чаринамриту. and serving the pure И Vaishnavas. служил чистым Вайшнавам. And by this he became completely reinstated. Not reinstated, even higher than before. He came to a level of perfect love for Supreme Lord. И посредством этого он стал даже не то, что таким чистым, как раньше был, но даже больше стал, еще более очищенным, и утвердился так в служении Then Верховному Господу. Vipranarayan became famous by the name Bhaktangri Renu Das. И тогда Випранарайн стал известен под именем Патангри Девидас. Ой, Bhaktangri Renu Das, Bhaktangri- the servant of the foot dust of the lotus feet of the Vaishnavas. Бхактангри Рену Дас, это означает слуга пыли с лотосных стоп Вайшнавов. And he became one of the great alwas, that means the saints. Alwa means one who goes deep in the ocean of bhakti. И стал одним из величайших алваров. Алвар это означает тот, кто глубоко погружается в океан бхакти. And they were the predecessor acharyas in the line before Ramanujacharya appeared. И они были, ну как такая, считай, парампара у них, такая до того, как Рамануджачарья явился. Not only that, Не только это, but then that prostitute, но тогда та проститутка, when she heard what happened, когда она услышала о том, что случилось, her heart completely melted. ее сердце полностью растаяло, And she was filled with regret for what she had done. и она скорбела о том, что совершила. And she thought,
oh, Supreme Lord is very kind to his devotees. И подумала, насколько Верховный Господь милостив к своим преданным. I should serve. Я должна служить. And she also renounced everything and became a pure Vaishnava. И она тоже от всего отреклась тогда и стала чистой Вайшнави. So this is the nature of Krishna. He is very kind. Это природа Кришны, он очень добр. Just like when he danced on the head of Kaliya. Также, когда он танцевал на головах змея Even Кали, though Kaliya tried to kill him and kill all the Brijvasis also знаете, что Кали with his poison. старался убить своим ядом не только Кришну, но также всех Браджаваси. But Krishna brought the cowboys back to life by his loving glance. Но Кришна оживил своим любовным взглядом мальчиков-пастушков. And Krishna gave mercy to Kaliya also. И милость также дал самому Кали. So that is Krishna's nature. He gives mercy to the victim and the victimizer both. Это природа Кришны, он дает свою милость и жертве, и тому, кто пострадал от рук So in this situation, насильника. he gave mercy to the Bhaktangri Renu Das and also to, he was a victim and also to the victimizer both. И он также одарил своей милостью Бхактангри Рену Даса, но также и ту личность, эту куртизанку, которая постаралась нанести ему ущерб. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu told to Sanatana Goswami, Поэтому Чайтанья Махапрабху говорил Санатана Sakri Deva Prapano Yastavasmiti Chayachaye Abhayam Sarvada Tasmai Tadam Yetad Vratam Mama. Supreme Lord Sri Krishna, Lord Ram, they have made a vow. If someone just surrenders to me only once in their life and said, My Lord, I am yours, then I protect them forever. Верховный Господь Шри Кришна, Господь Рам, он сказал, что я вечно беру на себя обет защищать того человека, который хотя бы единожды принял у меня прибежище. So all the devotees are very dear to Krishna. Все преданные очень дороги Шри Кришне. Oh, and if any devotee has some problem or difficulty in their life, don't say anything. И если какой-либо преданный претерпевает какие-либо проблемы, трудный этап в своей жизни, то никого нельзя критиковать. Like Bhaktangri Renu Das. Как Бхактангри Рену Дас. This was only the mercy of the Lord to very quickly bring him to his lotus feet. Его падение стало на самом деле милостью Господа для того, чтобы очень скоро привести его к своим лотосным стопам. So, if you see fault in any devotee, Если вы будете видеть какие-то недостатки, грехи в другом преданном, then Krishna will neglect you. Кришна просто будет пренебрегать вами. Because Kontya Pratijanahi Name Bhakta Pranasati, Krishna promised also. He made Arjun promise. Oh Arjun, you should tell everyone that my devotee is never lost. Потому что Кришна пообещал, на самом деле он сказал, чтобы Кришна провозгласил это от Арджуна, провозгласил это от его имени, что мой преданный он никогда не будет потерян. Therefore Krishna is called Satyabratam. По этой причине Кришна зовут Satyabratam Satyaparam Trisatyam Satyasya Yonim Nitam Cha Satyai Satyasya Satyam Rita Satyanetram Satyatmakam Tvam Sharanam Prapanam. Поэтому Кришна зовут Сатьябрата. Jai Gaur Premanande!
Hari Hari Bol.